what I'm going to teach you right now is not only applicable for final account chapter, it is applicable for consignment chapter, joint venture chapter, any very important chapters at intermediate level, branch, all these things. This concept, what I'm going to take right now, will be very useful for you even when you learn one more subject called a cost accounting at intermediate level. This is supposed to be the very important concept in cost accounting. So I want everybody to focus and take this concept from Saravanan. Okay na? Ready. Interesting ga unnara? Kopanga unnara na meeda? Manchidamma. Sare. Interesting ga vinandamma. Okay na, right? My dear lovable students, in the last class, I taught you how to handle abnormal loss of goods, correct? Abnormal loss of goods. Abnormal loss of goods. Example, goods destroyed by fire, goods lost by theft is abnormal loss of goods. This abnormal loss of goods, the cost of abnormal loss of goods should be removed from purchases, then only you will be getting the perfect co-gas. Because the cost of goods destroyed by fire, is not available for sale, hence it has to be removed from the purchases so that you will be getting co-gas. From co-gas you deduct closing stock, you will be getting cost of goods sold. That cost of abnormal loss should be deducted from purchases while arriving at cost of goods sold. I repeat, the cost of abnormal loss should be deducted from purchases while arriving at cost of goods sold. True, false? Excellent. Because that goods destroyed by fire, obviously common sense, it is not available for sales, hence it should be removed. Then only you will be getting cost of goods available for sale. Once you arrive at co-gas, from that you deduct closing stock, you will be get cost of goods sold. Sir, we have understood abnormal loss, sir. And in trading account, this cost of abnormal loss, we have to credit. Crediting abnormal loss in trading account, because it's an income, or we are eliminating that from purchases. We all know abnormal loss is not an income, yes or no? And why it is credited to trading account? The purpose of crediting abnormal loss to trading account is to reduce the purchases, which is shown on the debit side. Because if you want to reduce some amount which is debited to trading account, you have to credit that item. If you want to reduce some item which are debited to trading account, you have to credit that items so that purchases automatically reduces. The purpose of crediting నన్ను చూడాలి మీరు మూర్ఖుల్లా ఉండకండి, గమనించండి. ఆల్రెడీ చెప్పింది మీకోసమే మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఫెయిల్ అయ్యాక ఫీల్ అయ్యి ప్రయోజనం ఉండదు. ఎవడు ఫెయిల్ అవుతాడయ్యా అంటే ఫోకస్ లేనివాడే అవుతాడు. చదివే వాళ్ళంతా పాస్ అవుతారనుకుంటున్నారా? మీకు ఫోకస్సే రావడం లేదు జీవితంలో, మీకు అటెన్షనే లేదు అసలు. అలాంటి వారికి జ్ఞానం రాదు. అటెన్షన్గా ఉంటే అందరికీ జ్ఞానం గ్యారంటీగా వస్తుంది. ఎందుకు నన్ను చూడండి అని అరుస్తున్నాను నేను? ఏ టీచర్ కూడా నాలాగా చెప్పడు. మీకు గనక అటెన్షన్ వచ్చిందంటే ఎవ్వడూ మీ సక్సెస్ని ఆపలేరు. మీకు అటెన్షన్ రాకుండా మీరు బుక్ తీసి ఎంత చదివినా కూడా, బుక్ ఓపెన్ చేసినా కూడా మీకు ఫోకస్సే లేదే. దానివల్ల ప్రయోజనం ఏముంది? మీరు డబ్బులిచ్చి పుస్తకాలు కొనుక్కోవచ్చు, మీ నాన్న దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, డబ్బులిచ్చి పుస్తకాలు కొనుక్కోవచ్చు, కేఎస్ అకాడమీకి ఫీజు కట్టొచ్చు. ఫోకస్ లేకుండా ఏం లాభం? మీకు అసలు జ్ఞానమే లేదు, నో ప్రాబ్లం. నా జీవితంలో నాకు అసలు ఏమీ తెలియదు, కానీ ఫోకస్ ఉంది నాకు. మీరు ఒక్కసారి చెప్పి చూపించండి సార్, నేనేంటో చూపిస్తాను అనగలగాలి మీరు. యూ విల్ బికమ్ గ్రేట్ ఇన్ ద ఫ్లోర్స్ ఆఫ్ కేఎస్ అకాడమీ. మీకు అసలు ఫోకస్సే లేదు. నేనెంత గొంతు చించుకుని ఏం చెప్పినా కూడా ఏం వస్తుంది మీకు అప్పుడు? యూ విల్ ఎంజాయ్ ఆల్ మై ఎంటర్టైన్మెంట్, ఆల్ మై స్టేట్మెంట్స్ అదర్ దెన్ సబ్జెక్ట్, అండ్ యూ విల్ లూజ్ అవుట్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్. ఐఎమ్ జస్ట్ ఎంటర్టైనింగ్ యూ ఇన్ ఆల్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఓన్లీ టు గివ్ ద సబ్జెక్ట్ టు యూ. ఇంత ఇంట్రెస్టింగ్గా నేను చెప్తున్నప్పుడు అంతే ఇంట్రెస్టింగ్గా మీరు క్లాస్కి వచ్చి అన్నీ నేర్చుకుంటారు అనే నమ్మకంతో చేస్తున్నాను ఇదంతా కూడా. ఇఫ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఫోకస్, ఐ నీడ్ నాట్ డూ ఎనీ డ్రామా ఎక్సెప్ట్ టు డెలివర్ నాలెడ్జ్. మీరు ఆ ఫోకస్ని తీసుకురావడం కోసమే అంత చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. ఇంత చేస్తున్నాను, మీ కళ్ళు దానిపైకి దీనిపైకి వెళ్ళకూడదు అని.
ఒకవేళ నేను మీకు ఈ విధంగా బుద్ధి చెప్పి గద్దించి నేర్పించకపోతే ఆ తర్వాత మీ జీవితంలో మీకు ఎవ్వరూ ఏమీ చెప్పరు. మీ గ్రోత్కి మీరు ఇదే నా జీవితం అనుకుని హారోస్కోప్ని వెతుక్కుంటూ ఏం చేయాలని తప్పించిపోతూ ఉంటారు కూర్చొని. ఇఫ్ యూ బికమ్ హైలీ ఫోకస్డ్ అండ్ అటెంటివ్, మిమ్మల్ని ఎవ్వరు కూడా ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను కదా, వాయిస్ రైస్ చేసి ఈ విధంగా మీతో ఎవ్వరు కూడా మాట్లాడడు. అసలు నా గోలే అది. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను చూడండి, 2 ఏసీలు సరిగా పనిచేయకపోయినా కూడా ఏం గాడిదలు కాస్తున్నావు నువ్వు, ఆ విధంగా మీ ముందు ఎవ్వరూ వాయిస్ని రైస్ చెయ్యకూడదు. దానికి మీరు ఒక మంచి ఆడిటర్ కావాలి. దానికి ఏం కావాలి అంటే మంచి ఫోకస్ ఉండాలి, మీకు అటెన్షన్ కావాలి. ఏం చెప్తున్నారో దాన్ని గమనించాలి, చెప్పేది శ్రద్ధగా వినాలి, ఇవన్నీ ఉండాలి. రేపు మీ పిల్లల్ని కూడా అలాగే పెంచాలి మీరు. అలా కాకుండా చాలా పుస్తకాలు కొనిచ్చి ఎందుకు పుస్తకాలు ఏం చేసుకోను, అసలు ఫోకస్సే లేదు కదా మీకు. బుక్ ఓపెన్ చేసి ఏదో థింక్ చేస్తే ఏం లాభం చెప్పండి. బుక్ ఓపెన్ చేసి చదువుతుంటే ఏది కూడా అర్థం కాలేదు సార్, ఎందుకంటే మీరు దేనిపైన కూడా ఫోకస్ చేయలేదు. అందుకే నేను అరుస్తున్నాను ఇక్కడ, చూడండిరా, గమనించండి గమనించండి. ఎందుకు అరుస్తున్నాను నేను? ఏంటి సార్ వింటే సరిపోదా? ఆహాహా సరిపోదు, ఫోకస్ పెరగదు. గమనించండి, అటెంటివ్గా ఉండండి. ఆయన ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడు, ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ నుంచి ఏం అర్థమవుతుంది, ఇలా ఆలోచిస్తున్నాడు అందుకే ఈ విధంగా చెప్పాడు, అది రావాలి మీలో. నా మూమెంట్స్, నా కళ్ళు, నా యాక్షన్స్, నా ఎమోషన్స్, వాటిలోంచి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ట్రై టు ఫోకస్. ఏదో క్యాజువల్గా ఉండకండి, ఇది చదువమ్మా. రేపు నాకైతే పర్వాలేదు, నేను మిమ్మల్ని ఏమీ అనను. రేపు రోడ్డు మీద ప్రతి ఒక్కడు తిడతాడు మిమ్మల్ని. రేపు మీ అంకుల్ మీకు అడ్వైస్ చేస్తారు, బ్రదర్ మీకు అడ్వైస్ చేస్తారు, మీ సిస్టర్ మీకు అడ్వైస్ చేస్తుంది. ఎవ్రీబడి విల్ కమ్ అండ్ అడ్వైజ్ యూ. ఆ స్థాయిలో నువ్వెప్పుడు కూడా ఉండాలనుకోకు. ఈ రోజు లోకంలో చాలా మంది ఆ స్థితిలోనే ఉన్నారు. మీరు ఆ స్థితికి రాకూడదు. CA చదువుకొని ఇంకొకటి చేత చెప్పించుకోవడం ఏంటి? ఎవరైనా వచ్చి నన్ను చెప్పండి, పాతేస్తాను వాడిని అలాగే. ఐ నో హౌ టు లివ్ మై లైఫ్. వాడు అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువగా చేసి చూపిస్తాను నేను. దట్ ఈస్ యాటిట్యూడ్. అది ఏ విధంగా వస్తుంది సార్ మీకు? ఫోకస్ ఉందమ్మా, నాకు అంత ఫోకస్ ఉంది నాకు. మీ కళ్ళల్లోకి చూస్తూ చెప్తూ ఉన్నాను నేను క్లాస్ని. ఎంతమంది టీచర్స్ మీ కళ్ళలోకి చూసి క్లాస్ చెప్తున్నారు? వాళ్ళు ఏదో చెప్తారు, మీరు ఇంకేదో చేస్తారు. కొంతమంది వింటారు, ఇంకొంతమంది వేరే జాసలో ఉంటారు. నేను చెప్పేది అలా కాదు. 100% యు ఆల్ విల్ బి 100% టేకింగ్ మై. కొంచెం కేఎస్ అకాడమీలో కొంచెం మీరు ఫోకస్ చేస్తే ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చమ్మా. మీకు ఒక బెస్ట్ థింగ్ జీవితంలో దొరికే మంచి ఆపర్చునిటీ, మీరు మిస్ అవ్వకండి దీన్ని. యు డోంట్ మిస్ అవుట్ ఆన్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఇప్పుడు నేను చెప్పినంత శ్రద్ధగా ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా చెప్తారా మీకు? మామూలుగా క్లాసులు చెప్తారు, ఆ క్లారిటీ క్లాసులు అయితే చెప్పేస్తారు. యూ విల్ బీ హ్యావింగ్. ఇప్పుడు మీ +2 మిస్ మీకు చెప్పింది కదా, మీకు నెట్ ప్రాఫిట్ని కనిపెట్టడం ఎప్పుడో తెలుసు కదా, బట్ ఆ జ్ఞానమే లేకుండా నెట్ ప్రాఫిట్ని మీరు కనిపెట్టేశారు. రేపు ఏదో ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఎవరన్నా అడిగితే మీరు సమాధానం చెప్పగలరా? ఇప్పుడైతే మీరు స్ట్రాంగ్గా నిలబడి సమాధానం చెప్పొచ్చు వాళ్ళకి. వాళ్ళు అడిగేవి వెల్ విత్ ఇన్ యువర్ కంట్రోల్. మీరు ఏవైనా అడగండిరా, ఫైనల్ అకౌంట్స్లో నేను చెప్తాను అది. అలా మీరు +2లో నేర్చుకోలేకపోయారు. మేము అక్కడ కూడా సమ్ చేసామే, మాకు బ్యాలెన్స్ షీట్ కూడా టాలీ అయిపోయిందే. కానీ లోపల ఒక భయం అనేది మీలో ఎప్పటికీ ఉంటుంది. If somebody throws a questions on you in final accounts, you cannot answer. But ఇక్కడైతే అలా కాదమ్మా. If you attend Saravanan sir class, somebody throws you. అదే కదా చదువు అంటే. దేనికి చదువుకోవడం? ఇదేదో ఊరికే ఇన్సిడెంటల్ టెస్ట్ పెడుతున్నాడు, పాస్ అవుతున్నాము. రేపు ఆ చదువుని అప్లై చేస్తేనే కదా దానికంటే ఒక అర్థం ఉంటుంది. పైగా అకౌంటెంట్, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్, పైగా యు ఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై దిస్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ. అలాంటప్పుడు మీరు ఎంత బాగా నేర్చుకోవాలి ఆ నాలెడ్జ్ని నా దగ్గర నుంచి. కనీసం మీరు ఫోకస్ కూడా చేయలేకపోతున్నారమ్మా. గర్ల్స్ గమనించండి. Abnormal loss of goods. This abnormal loss of goods we are crediting to trading account. The purpose of crediting this abnormal loss to trading account is to remove the cost of abnormal loss from purchases. Thereby in trading account we get cost of goods sold. That cost of goods sold is compared with sales so that we will getting gross profit. This abnormal loss is also deducted from purchases. Closing stock is also deducted from purchases to arrive at COGS. Hence, both abnormal loss and closing stock are credited to trading account. Abnormal loss and closing stock are credited to trading account. That purpose is to reduce the purchases. Sales is credited to trading account because it's an income. It's an abnormal loss is credited to trading account and closing stock is credited to trading account. Not that it is an income. We want to reduce the purchases which is shown on the debit side to reduce the purchase which is shown on the credit debit side. There are only 2 options. Either deduct it from purchases all the debit side or show it on the credit side. Show it on the
credit side, so we are showing it on the credit side through a journal entry which is abnormal loss account debit to trading account. If you put abnormal loss account debit to purchase account, on the debit side itself, purchases adjusted, so no need to put it on the credit side. If you are not putting abnormal loss to purchases and putting abnormal loss to trading account, on the debit side of trading account we are getting purchases unadjusted. On the debit side of trading account we are getting purchases unadjusted. If unadjusted purchases on the debit side, then abnormal loss should be credited to trading account and closing stock should be clear or not clear. This abnormal loss, what we are crediting to trading account, is posted to abnormal loss account on the debit side. For example, abnormal loss account debit to trading account, 50,000 in trading account, we are putting by abnormal loss 50,000 and abnormal loss account is opened. Abnormal loss account is opened because abnormal loss to trading account, abnormal loss debit aspect is taken to abnormal loss account debit side as to trading account, and in trading account abnormal loss is created. Clear? So this is the credit posting of the journal entry, this is the debit posting of the journal entry. This abnormal loss ledger account is a loss account, whether this abnormal loss is 50,000 which we removed from purchases should be taken to balance sheet or should be taken to P&L account. By passing a journal entry which we call it as closing entry, P&L account debit to abnormal loss account 50,000 in abnormal loss account by P&L account 50,000 in P&L account to abnormal loss account 50,000. Clear or not clear? This is what I taught you in the last class. Okay, my dear lovable students, now I am going to teach you something very, very important. Enjoy this. Listen. There is one more concept in accounting called as normal loss of goods. Cheppandi. Normal loss of goods. Excellent. Sir, what is normal loss? What is abnormal loss? We have some idea about abnormal loss, sir. What is normal loss? What is normal loss? Listen. Vinandamma. Normal loss is a loss which is unavoidable or inevitable. I repeat, normal loss is a loss which is unavoidable or inevitable. Normal loss is a loss which is unavoidable or inevitable. A loss which cannot be prevented is called as normal loss. A loss which cannot be prevented is called as normal loss. I repeat, అందరూ వినండమ్మా. నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్పినప్పుడు మీరు తెలుగులో అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. Saravanan sir will explain. Saravanan sir will make you understand. 100% these things will happen. మీరు ట్రై చేయాలి కదా కొంచెం. Normal loss is a loss which is unavoidable or inevitable. A loss which cannot be prevented is called as normal loss. A loss which can be prevented is abnormal loss. A loss which can be prevented is abnormal loss. A loss which cannot be prevented, which is unavoidable or inevitable, is normal loss. Sir, give us clarity, sir. Give us clarity. My dear lovable students, I will explain to you in our mother language, Telugu. Then I will explain to you in English. Okay, now, right? Normal loss is unavoidable. ఒక లాస్ ని తప్పించడమే వీలు కాదు. మీరేం చేసినా కూడా ఆ లాస్ అవుతుంది. అదే నార్మల్ లాస్. కొన్ని లాస్ని మీరు కంట్రోల్ చేయగలరు, అది అబ్నార్మల్ లాస్. సార్ లాస్ ఇప్పుడు ఇది గూడ్స్ డిస్ట్రాయిడ్ బై ఫైర్, కంట్రోల్ చేయడం కుదురుతుందా? కుదురుతుంది. ప్రాపర్ సేఫ్టీ చేసుంటే ఫైర్ జరగకపోవచ్చు. నువ్వు సేఫ్టీ మెషర్స్ లో ఎక్కడో ఫెయిల్ అయ్యావు, అందువల్లే ఫైర్ జరిగింది. గూడ్స్ లాస్ట్ బై థెఫ్ట్, అప్పుడు సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ ప్రాపర్ గా ఉండుంటే థెఫ్ట్ జరిగి ఉండదు. ఎస్ ఆర్ నో? క్లియర్ ఆర్ నాట్ క్లియర్? ఇప్పుడు థెఫ్ట్ లాస్ ని కంట్రోల్ చేయడం మన వల్ల అవుతుంది. దానికంటూ ప్రాపర్ సేఫ్టీ మెషర్స్ ఉంటే థెఫ్ట్ లాస్ జరిగి ఉండదు. ఎస్ ఆర్ నో? ఫైర్ లాస్ కి ఫైర్ ప్రూఫ్స్ అని చేసి ఉంటే గనుక
ఫైర్ లాస్ కూడా మనకి జరగదు. ఫైర్ లాస్ ని కంట్రోల్ చేయడం వీలవుతుంది, థెఫ్ట్ లాస్ ని కంట్రోల్ చేయడం వీలవుతుంది, అవాయిడ్ చేయడం వీలవుతుంది. కొన్ని లాసెస్ ని మీరేం చేసినప్పటికీ కూడా అవాయిడ్ చేయడం అనేది, దెర్ ఆర్ సర్టెన్ లాసెస్ విచ్ కెన్ నాట్ బి ప్రివెంటెడ్, అది జరిగే తీరుతుంది. అదే నార్మల్ లాస్. సరే, ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్ నార్మల్ లాస్ కి. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ నార్మల్ లాస్ ఈస్ ఎవాపరేషన్ లాస్. ఏంటమ్మా? ఇప్పుడు మీరు పెట్రోల్ పోయించుకుంటున్నారు మీ బైక్లో, 2 లీటర్స్ పోయించుకుంటున్నారు. 2 లీటర్స్ అలాగే వస్తుందా లేదా కొంచెం ఎవాపరేట్ అవుతుందా? పైగా ఎండలో పెడతాం బండిని. లేదు సార్, నేను నా బైక్ని గట్టిగా వాటేసుకుంటాను, ఎవాపరేట్ అవ్వదు. అదంతా ఛ! మీరు ఏం చేసినా కూడా ఎవాపరేషన్ లాస్ విల్ హ్యాపెన్. దట్ ఎవాపరేషన్ లాస్ ఈజ్ ఏ normal loss. Normal loss is a loss which is unavoidable or inevitable. అర్థమవుతుందా లేదా? కొన్ని విషయాల జీవితంలో తప్పించుకోలేము. మన బ్రదర్, సిస్టర్, వీళ్ళందరినీ ఎలా అవాయిడ్ చేయగలం? అర్థమవుతుందా లేదా? సార్, అంటే బ్రదర్ని నార్మల్ లాస్గా భావించాలా? కాదు. ఇన్ఎవిటబుల్కి మీనింగ్ చెప్పాను అంతే. రాయ్, అర్థమవుతుందా లేదా? దేన్నైనా సరే మనం ప్రివెంటే చేయలేకపోతే మన కంట్రోల్లోనే లేదు అది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు మీకు ఇతని బ్రదర్ అనేది మీ కంట్రోల్లో ఉందా? మీ నాన్న ఎవరి కంట్రోల్లోనూ లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? నార్మల్ లాస్ ఈజ్ ఎ లాస్ విచ్ ఈస్ అన్అవాయిడబుల్ ఆర్ ఇన్ఎవిటబుల్. ఎ లాస్ విచ్ కెన్ నాట్ బి ప్రివెంటెడ్ ఈజ్ నార్మల్ లాస్. సార్, ఎవాపరేషన్ లాస్ కరెక్టే సార్. ఇప్పుడు మనం పెట్రోల్ బంక్ పెట్టుకున్నాం. ఏంటి? పెట్రోల్ బంక్ పెట్టుకున్నాం, అందులో ఎవాపరేషన్ లాస్ బౌండ్ టు హ్యాపెన్. ఎస్ ఆర్ నో? లేదా ఓనర్ వచ్చి వాటేసుకుని పడుకుంటాడా? ఏ వేడి ఎండ, సూర్యుడు బౌండ్ టు హ్యాపెన్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ దే ఫిల్ ఫ్రమ్ లారీ, దే పుట్ 10,000 లీటర్స్ ఇన్ ద ట్యాంక్. మీ ట్యాంక్ లో కాదు, వాడి దగ్గర ఉంటుంది కదా పెద్ద ట్యాంక్ లో. మీ బైక్ పెట్రోల్ ట్యాంక్ లో కాదు నేను చెప్పేది. మీకు అర్థమవుతుందా లేదా? దే విల్ ఫిల్ ఇట్ ఇన్ ద ట్యాంక్, దెన్ ఓన్లీ దే విల్ ఫిల్ ఇట్ ఇన్ యువర్ బైక్ ట్యాంక్. రే ఏంట్రా? క్లియర్? అటు ఇటు చూడకండి. చెప్పేటప్పుడు ఏమి రాయొద్దమ్మా. మీ ఫోకస్ మొత్తం 100% చెప్పేదానిపైనే ఉంచండి. బ్లో. ఏంట్రా ఏదో రాస్తున్నట్టున్నావు? నోట్స్ మూసి. నోట్లో ఏం రాసావు? నార్మల్ లాస్ గురించి రాసుకున్నావా లేదా? సరే, ఓకే, రైట్ అమ్మా. నన్ను చూడరా, చక్కగా రోజ్ కలర్ షర్ట్ వేసుకొని వచ్చాను ఇప్పుడు. నా వైపు చూస్తూ ఉండండి, ఆసక్తిగా చూస్తూ ఉండాలరా. చెప్పేది శ్రద్ధగా వినాలి మీరు. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం యు ఆర్ లెర్నింగ్. అది తెలుసా మీకు? మీ జీవితం మొత్తం మీద ఇప్పుడే అర్థం చేసుకుని చదువుతున్నారు మీరు. 16 ఏళ్ల పాటు మీరు చదివిందంతా కూడా వ్యర్థమే. అందువల్లే మీకంటూ ఒక విలువ, గౌరవం రాలేదింకా. 1 ఇయర్ నాతో ఉండండి మీరు. మిమ్మల్ని ఒకళ్ళు సార్ అని పిలుస్తారు, ఒకళ్ళు మేడం అని పిలుస్తారు. మీకే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. జ్యూస్ తాగుతారా మేడం అంటారు. ఆహా, మా అమ్మ కూడా నాకు ఇంత మర్యాదగా ఎప్పుడు జ్యూస్ ఇవ్వలేదే. 1 ఇయర్ లైఫ్ విల్ చేంజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఇంటెలెక్ట్. ఇప్పుడు జ్ఞానం మీకు వస్తే, యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్లియర్ ఫౌండేషన్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్లియర్ ఇంటర్మీడియట్, అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఆడిట్ ఫర్ వేరియస్ కంపెనీస్ ఇన్ 1 ఇయర్ టైం. ఇంకొక 1.5 సంవత్సరం మాత్రమే ఉంది మీ లైఫ్లో. మీరు సంపాదించడం ప్రారంభిస్తారు. ఓ పెద్ద ఫామ్లో జాయిన్ అయ్యారంటే 20,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ పర్ మంత్. నాట్ ఓన్లీ ద స్టైఫండ్, ద సార్ట్ ఆఫ్ రెప్యుటేషన్. మీ కుటుంబంలో ఫస్ట్ టైం మీరు గొప్ప గౌరవాన్ని పొందుకుంటారు. అప్పుడు మీరు ఇంటర్ పాస్ అవ్వండి. మీకు మర్యాద, గౌరవం ఎలా వస్తుందో మీరే చూడండి. అందరూ మిమ్మల్ని ఎంత గొప్పగా పొగుడుతారో మీకు అర్థమవుతుంది. అప్పుడు మీరేం చెప్పినా చేయడానికి అందరూ రెడీగా ఉంటారు అప్పుడు. ఎందుకంటే మీ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్? మీ అమ్మగారు, నాన్నగారు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్సా? నెవర్. 20 మంది ఉంటారు మ్యాక్సిమం ఉంటే మీలో ఒకలాగా. ఇక్కడ చదువుకునే 800 స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ ఆడిటర్సా? కాదు కదా. అప్పుడు మీరే మీ ఫ్యామిలీలో ఫస్ట్ టైం ఆడిటర్ కాబోతున్నారు. ఎంత గర్వంగా ఉంటుంది మీ కుటుంబ సభ్యులకది. అందరూ గౌరవిస్తారు మిమ్మల్ని. అప్పుడు సీఏకి ఎప్పుడూ ఒక విలువ, గౌరవం ఉంటుంది. దాన్ని పొందుకునే అర్హతను మీరు సంపాదించుకోవాలి. నార్మల్ లాస్ ఈజ్ ఎ లాస్ విచ్ ఈస్ అన్అవాయిడబుల్ ఆర్ ఇన్ఎవిటబుల్. ఎ లాస్ విచ్ కెన్ నాట్ బి ప్రివెంటెడ్ ఈజ్ నార్మల్ లాస్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ నార్మల్ లాస్ is excellent. That is also a loss. For example, 10,000 liters we are purchasing. Okay, 10,000 liters of petrol. Okay na? 10,000 liters of petrol we are purchasing. We are having a petrol bunk. We are having our business is to buy petrol and sell petrol. We are just purchasing 10,000 liters of petrol. Whether we can sell 10,000 liters of petrol or out of 10,000 liters, 200 liters may evaporate.
చాలా ఎక్కువ సార్. సరే 100 liters మే ఎవాపరేట్. సరే ఇది ఎక్కువ 50 liters మే ఎవాపరేట్. ఎస్ ఆర్ నో? That 50 liters is also having a cost. Because when we purchased 10,000 liters, we paid cash for 10,000 liters. But we can send only 9,950 liters to the customers. Yes or no? Appudu we are losing 50 liters by evaporation. That 50 liters, whether it is having a cost, దాన్ని కూడా డబ్బులు ఇచ్చే కదా కొనుక్కున్నాం మనం. అది ఎవాపరేట్ అయిపోయిందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? దట్ ఈస్ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్. కాస్ట్ ఆఫ్. క్లియర్ ఆర్ నాట్ క్లియర్? సరే ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ద పెట్రోల్ బంక్ మంటల్లో కాలిపోయింది. హ్యూజ్ ఫైర్. దట్ ఈస్ నార్మల్ లాస్ ఆర్ అబ్నార్మల్ లాస్? ఎక్సలెంట్. ఆ డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమవుతుందా అమ్మా? ఎక్సలెంట్. ఓకే. షాల్ ఐ గివ్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ నార్మల్ లాస్ అమ్మా? ఓకే. A decent example. Then I will give you some interesting example. Ready? Because this class you should never forget. That is the reason I allowed you to sleep also. Okay na? Right? రేపు కాస్టింగ్ టీచర్ వచ్చేసి I'm going to give you a very great concept అది ఇది అంటే ఆల్రెడీ మాకు తెలుసు, మేము చూసాం. ఈ డైలాగ్ని మేము సినిమాలో చిన్న వయసులోనే చూసాం సార్ అనేలా ఉండాలి మీరు. అర్థమవుతుందమ్మా? అలా చెప్పకూడదమ్మా, మౌనంగా వినాలి మీరు. ఓకే క్లియరా? ఓకే ఎంజాయ్ దిస్ అమ్మా, ఎంజాయ్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Saravanan is a tailor. అయ్యో టైలర్. ఓకే టైలర్. You know tailor? Okay. I am purchasing 2 meters of cloth. 2 meters of cloth to stitch a dress. Okay. I am purchasing 2 meters of cloth and I want to stitch some shirt. I want to make some shirt. I am a tailor. Whether the entire cloth will be used or I will cut the cloth. When I cut the cloth, there will be a wastage. Yes or no? Without that wastage, whether I can manufacture a shirt or I cannot make a shirt. Now that I have cut that cloth and there is a wastage of 0.5 meters. I effectively, out of 2 meters, I effectively utilized only 1.5 meters in the shirt. In the kurta. ఏంట్రా ఇప్పుడు 0.5 meters I have wasted. Yes or no? ఎన్ని మీటర్స్ వేస్ట్ అయ్యింది? ఈ వేస్ట్ అనేది నార్మల్ లాసా అబ్నార్మల్ లాసా? దట్ ఈస్ ఆల్సో లాస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఈజ్ దట్ లాస్ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ ఎ లాస్? ఎందుకంటే ఐ పెయిడ్ మనీ ఫర్ 2 meters బట్ ఐఎమ్ ఎఫెక్టివ్లీ యూజింగ్ ఓన్లీ 1 point. But 0.5 meters I cannot avoid this loss. I have to purchase 2 meters. I can use only 1.5 meters. Yes or no? This 0.5 meters is normal loss or abnormal loss? Beautiful amma. Clear? 100%. Shall I teach you something interesting normal loss? Don't mistake me for this example amma. Okay na? Right? You should not mistake me for this example because I want to make you understand this normal loss and abnormal loss. This class and my provision class I will do a little drama. After that only what is Ray sir first chapter నుండి ఇలాగే కదా చెప్తున్నారు అని మాత్రం అనకండి. Okay na? Right? Okay. Ready. Okay. Any favorite students in class you have here? Apsara? Apsar. Okay. Amma, listen here, Amma. Apsar. Yavaru? Apsar is taking his two-wheeler. Okay? Toskuntu veltunadu. He is taking the two-wheeler to a petrol bunk. Entamma to a? He is filling 10 liters of petrol. Entamma? 10 liters of petrol. Able to see up, sir? Okay. Ray. ఎన్ని లీటర్స్ ఫిల్ చేస్తున్నాడు? 10 liters. Listen, just visualize. He is going to petrol bunk and he is telling 10 liters of petrol. Each liter cost 800 rupees. Sorry, each liter 80 rupees and totally 80 per liter. Entama 80 per liter. Totally he paid 800 rupees. Totally he paid 800 rupees. Who is there? Upsir. Okay na? Right? He filled 10 liters of petrol. Before filling, there was nothing in that. It was empty. And he filled 10 liters and he paid 800 rupees to that petrol bunk and he got the vehicle. Listen Kanna.
Then he is taking his vehicle and putting his headphone. ఏంటది? Putting his headphones and he is driving his vehicle like వాడు నడిపే బండి. ఏంటి? వాడు నడిపే బండి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్. వీడి పొహానికి మళ్ళీ పాట ఒకటి. ఓకేనా? రైట్. నవ్వుతున్నవారు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకేనా? రైట్. 10 liters. How many liters he filled? 10 liters. You need to understand what is normal loss and what is abnormal loss very clearly through this example. Then we will get into the subject. Ready amma? Ready? Petrol ఎన్ని లీటర్స్ పోయించాడు? And just visualize. కొంచెం హారిబుల్ గా ఉన్నా కూడా just visualize అమ్మా. Officer is taking his bike and he is going. వాడు నడిపే బండి ఏంటమ్మా? And he is moving. Kanna please listen amma. Out of the 10 liters, out of the 10 liters, 1 liter evaporated. ఏంటమ్మా? 1 liter evaporated. Just see that visuals of evaporation happening. Able to see the visuals of evaporation? Now think and tell me that 1 liter which is evaporating is having a cost or there is no cost for it. Beautiful amma. There is a cost. There is a cost. How many liters evaporated? This 1 liter evaporation is normal loss or abnormal loss? Excellent, because that cannot be avoided. మీరెంత గట్టిగా వాటేసుకుని నడిపినా కూడా that 1 liter loss లేదు నేను ట్యాంక్ clear or not clear. So still that evaporation loss will happen. How much is the loss? 1 liter. What is the cost of normal loss? 1 liter evaporated. Listen amma, 1 liter evaporated and the cost of normal loss is rupees 80. Correct or incorrect? Correct sir. ఆ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని కనిపిస్తున్నాయమ్మా మీకు? అటు ఇటు తిరుగుతున్నట్టు అందులోంచి 80 రూపాయలు బయటికి వెళ్తున్నాయి చూడండమ్మా. 80 rupees is going out. Yay! By way of evaporation 80 rupees is going out and he is moving further. And there is a junction. ఏంటమ్మా? There is a junction. That is 4 roads. ఏంటమ్మా? 4 roads and he has to go straight. Actually, Upsar has to go straight and he is seeing left, right. Actually, he wants to see before crossing. Listen carefully, Nana. And Upsar, he is seeing this side and somebody is crossing and he moved his head there and it has not turned this side. And he is moving, right? Able to understand. అర్థమవుతుందా? అప్సర్ ఆ సైడ్ ఎవరినో చూశాడు, తల ఈ సైడ్ అప్సర్కి తిరగడం లేదు. అండ్ హీఈస్ క్రాసింగ్ ద రోడ్ అండ్ హీ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్. థింక్, లిసన్ అమ్మా. హీ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్. అప్సర్కి యాక్సిడెంట్ జరిగింది, మీకు కనిపిస్తుందా? ఓకే, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. నౌ అప్సర్ ఇస్ ఆన్ ద రోడ్. అర్థమవుతుందా లేదా? వెహికల్ వన్ సైడ్, అప్సర్ అనదర్ సైడ్. Nana 3 liters. Listen, because of that accident, 3 liters of petrol came out of the petrol tank. Entama? 3 liters of petrol came out of because of the accident. Now the 3 liters, whether it's a loss for Upsar or not a loss. Think and answer whether it is a normal loss or an abnormal loss. Because of his indiscipline that had happened. Yes or no? కుదురుగా 4 వైపులా చూసుకుంటూ వచ్చాడా? అటువైపు చూసుకుంటా వచ్చి ఇటువైపు గుద్దేశాడు. Able to understand? Now the 3 liters loss is normal loss or abnormal loss? అర్థమవుతుందా లేదా? Clear or not clear? Able to understand the distinction between the normal loss and సార్ ఓకే సార్ ఓకే. ఆ ఎవాపరేషన్కి అతనేమీ చేయలేడు, బట్ ఇది జరగకుండా కొంచెం చూసుకుని రావాల్సింది కరెక్టే సార్. అవును. It is because of his indiscipline he has incurred this loss. So it is normal or abnormal? Normal loss is a loss which is unavoidable or inevitable. Abnormal loss, how many liters? Abnormal loss is a loss which can be prevented, which is avoidable. Rupees 80 into 3 240. Clear? So, my dear lovable students, my intention is not to give something like this. My intention is to give you the clarity. Because tomorrow you should not feel that I am not having clarity in normal loss and abnormal loss. It's a very clear. Sir, మేము మీకు మర్చిపోం సార్.
అప్సరు బైక్ నడుపుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఎవాపరేట్ అయిపోయింది. అదేంటది? దిక్కులు చూసుకుంటూ వచ్చి పడిపోయాడు. జరగాల్సిందే సార్ వాడికిది. ఎన్ని లీటర్లు? దాని కాస్ట్ ఏంటమ్మాది? అబ్నార్మల్ లాస్. క్లియర్ మై డియర్ లవబుల్ స్టూడెంట్స్. నార్మల్ లాస్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ కాస్ట్. అబ్నార్మల్ లాస్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్. రెండింటికి కాస్ట్ ఉంది. రెండింటికి కాస్ట్ ఉంది. ఎలాగా అబ్నార్మల్ లాస్ కి కాస్ట్ ఉందో అదే విధంగా నార్మల్ లాస్ కి కాస్ట్ ఉంది. దెర్ ఇస్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్. దెర్ ఇస్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్. ఇఫ్ వి రన్ ఏ పెట్రోల్ బంక్, there will be normal loss as well as there will be abnormal loss. And normal loss is also having a cost. Abnormal loss is also having a cost. And for abnormal loss, we know what journal entry we need to pass, whether it should be deducted from purchases or it should be yet to purchase. We have some clarity, yes or no. And we know what is the journal entry for abnormal loss. Abnormal loss account debit to purchaser, trading account. Later that abnormal loss should be taken to the debit side of profit and loss account, yes or no. My dear lovable students, listen carefully. Listen carefully. Accountancy says, Nena accountancy na? Excellent amma. Accountancy says, Saravanan, even though normal loss is having a cost, it should be valued at nil. It should be valued at nil. Even though normal loss is having a cost, it should be valued at nil, and we should not pass journal entry for normal loss. We should not pass journal entry for normal loss. No journal entry for normal loss. చెప్పండి, ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ మాట? అకౌంటెన్సీ. నార్మల్ లాస్ కి కాస్ట్ ఉంది. ఎక్సలెంట్. నార్మల్ లాస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ సేల్, ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు మీకు పెట్రోల్ బంక్ ఉంది. 10,000 లీటర్లు కొన్నారు. యు ఆర్ పర్చేసింగ్ 10,000 లీటర్స్, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 300 లీటర్స్ నార్మల్ లాస్. 300 లీటర్స్. అప్పుడు మిగతా ఎంత ఉంది మీ దగ్గర? 10,000 లీటర్స్ కొనుక్కున్నారు, 300 నార్మల్ లాస్. మిగతాది ఎంత ఉంటుంది చెప్పండి? 9,700 లీటర్స్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ సేల్. Yes or no? Out of 9,700 liters, out of 700 liters abnormal loss. Assume 700 liters abnormal loss. Appudu how many liters available for sale? Appudu normal loss is also not available for sale. Abnormal loss is also. But accountancy says for abnormal loss you have to pass to journal entry, and for normal loss no journal entry. It means you are not supposed to remove the cost of normal loss from purchases. For normal loss, what is the journal entry? మీరు గమనిస్తేనే సరిగా అర్థం కాదు. మీకు గమనించకుండా ఉంటే అంతే సంగతులు. Even though normal loss is also having a cost, abnormal loss is also having a cost. Accountancy says for abnormal loss we have to pass journal entry, should be removed from purchases, and it should be charged to profit and loss account. But even though normal loss is having a cost, accountancy says it should be valued at nil. It should be valued at nil. We are asking accountancy, adagandi, why? What is the journal entry for normal loss? మళ్ళీ చెప్పండి, ఇంకోసారి చెప్పండి. నో ఎంట్రీ అని తెలిసిపోయింది కదా, ఇంకెందుకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి? డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు కదా సార్, అందుకే. వాట్ ఈస్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ గూడ్స్? ఇంకొకసారి. వాట్ ఈస్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ గూడ్స్? Excellent amma. Abnormal loss account debit to purchases or whether normal loss is having a cost? Yes, but still no journal entry. Still no journal entry. Abnormal loss is having a cost. Accountancy says you must pass journal entry. For normal loss, no journal entry. We are asking accountancy why. Why? Enjoy this topic, my dear lovable students. మీకు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చెప్పాలనుకుంటాను, మీరు చాలా తొందర పెడుతూ ఉంటారు.
మీరు జాలీగా నేర్చుకోవాలి, మీకేమాత్రం స్ట్రెస్సే ఉండకూడదు. ఓ కాంప్లికేటెడ్ సబ్జెక్ట్ మీరు చదువుకునేది అది తెలియకుండా మీరు నేర్చుకోవాలని నేను తీసుకుంటాను క్లాస్ని. ఇది కాంప్లికేటెడ్ అని మీ లైఫ్లో మీరు భావించకూడదు. అలా చెప్పాలని నేను ఆశపడతాను, కానీ మీరేమో తొందర పెడుతూ ఉంటారు. రెడీనా? లిసన్ కన్నా. అప్సరా నాన్న నీ పేరు? మొహమ్మద్ అని పెట్టుకుందామా? మొహమ్మద్ అప్సరా, అప్సర్ బుక్స్ అని వేద్దామా ఇలాగా? ఓకేనా? సరే వినండి. రైట్ నాన్న, ఎంకేడి. ఏంటి సార్ మొహమ్మద్ కేడీనా సార్? అవును నాన్న. ఓకేనా? రైట్. ఎంకేడి మొహమ్మద్ కెరోసిన్ డీలర్. ఏంటమ్మా అది? మొహమ్మద్ kerosene dealer. First I will take this example. Why accountancy says even though normal loss is having a cost, why it should be valued at nil? Why it should be valued at? ఎందుకంటే దాని వాల్యూ నిల్ కాబట్టి దానికి జర్నల్ ఎంట్రీ లేదు. ఎందుకంటే దాని వాల్యూ 0 అని ఉంది. దానికి జర్నల్ ఎంట్రీ వేసినా కూడా నార్మల్ లాస్ టు పర్చేస్ 0 అని వేయాలి. ఆ మాత్రం దానికి ఎందుకు వేయడం? అందుకే నో ఎంట్రీ. అర్థం కాలేదా? క్లియరా? సార్ నార్మల్ లాస్ కూడా కాస్ట్ ఉంది కదా సార్, ఎందుకు సార్ నిల్లని వాల్యూ చేస్తున్నారు? ఐ విల్ గివ్ యూ 2 examples. One using this KD, that is kerosene dealer. Another one I will take so that you will have 100% clarity. Okay nam? Then you will all feel yes, normal loss should be valued at 0. Like that you will have that feel. Ready na? Okay. MKD is a kerosene dealer. He is a small kerosene dealer. Kerosene oil వ్యాపారి. ఏంటమ్మా? మొహమ్మద్ ఒక కెరసనాయిల్ వ్యాపారి. హీఈస్ ఎ కెరోసిన్ డీలర్. హీఈస్ ఎ కెరోసిన్ డీలర్. ఎంజాయ్ దిస్ టాపిక్ నానా. హీఈస్ ఎ వెరీ స్మాల్, హీఈస్ హ్యావింగ్ ఎ వెరీ స్మాల్ షాప్, వెరీ స్మాల్ షాప్, ఎ స్మాల్ బిజినెస్ పర్సన్, ఎ స్మాల్ బిజినెస్ పర్సన్, అండ్ హీఈస్ గోయింగ్ అండ్ పర్చేసింగ్ 10 liters of kerosene. ఎన్ని లీటర్స్? 10 liters of kerosene. His shop is in Mambalam. And he is purchasing from some Chetpet or Broadway, from some Lingichetti street. Assume from Broadway he is purchasing kerosene and he is selling in Mamalam. He is a very small dealer in kerosene. Dealer in kerosene. How many liters he is purchasing? Excellent. Able to see Muhammad is going to Paris and he is purchasing 10 liters and he is coming by walk. He is not having the affordability to come in train or car. నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా? హీఈస్ ఏ వెరీ స్మాల్ డీలర్ అండ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ కెరోసిన్. ఫర్ హిమ్ కెరోసిన్ ఈస్ గూడ్స్. ఎస్ ఆర్ నో? పర్చేజ్ ఆఫ్ కెరోసిన్. హౌ మెనీ లీటర్స్? 10 liters he is purchasing and each liter cost 9 rupees. ఏంటమ్మా? each liter cost 9 rupees. 90 rupees he paid. శ్రద్ధగా వినాలి కథని. He is a kerosene dealer. How many liters he purchased? 10 liters he purchased. Okay na? Right. While coming. ఏంటమ్మా? while coming. He is walking and coming from Paris Broadway to Mambalam. While coming 1 liter evaporated. సార్ 10 లీటర్స్లో 1 లీటర్ ఎలా పోతుంది? ఊరికే మనం అలా అనుకుందామా అంతే. 1 liter evaporated. Okay. Yes or no? Okay. Now listen here. From purchases. This is purchases. Now less. This evaporation loss is normal loss or abnormal loss? బ్యూటిఫుల్ అమ్మా. నార్మల్ లాస్. ఎన్ని లీటర్సు? 1 liter. Out of 10 liters, 1 liter evaporated. When he reaches his shop, he is having only 9 liters. Able to see kerosene? ఏంట్రా? ఎన్ని లీటర్స్ ఉన్నాయి? 9 liters is having for sale. Clear or not clear? Now listen. 10 liters cost 90 and here 10 liters cost. It means is 1 liter normal loss is having a cost of. But accountancy says, Saravanan, even though this 1 liter is having a cost of 9, you should value normal loss at no value. ఎవరు చెప్పారు ఈ మాట? నేను చెప్పానా? అకౌంటెన్సీ చెప్పిందా? అబ్నార్మల్ లాస్. ఇప్పుడు మనం మన పర్చేసెస్లో నుండి నిన్న క్లాసులో అబ్నార్మల్ లాస్ తీసివేశాం. కరెక్ట్? నిల్లని వేసామా? కాస్ట్ వేసామా? కాస్ట్ వేసాం. ఇప్పుడు నార్మల్ లాస్ కూడా కాస్ట్ ఉందన్న సంగతి మనకు తెలుసు. బట్ అకౌంటెన్సీ సేస్, Saravanan, you are not supposed to put cost. You have to put only nil. If you put nil, listen carefully. This 9 liters which is available for sale, that cost come to 90. అర్థమైందా? That cost comes 90. Listen. If normal loss is valued at nil, is normal loss valued at nil, then
ద యూనిట్స్ అవైలబుల్ ఫర్ సేల్. యూనిట్స్ ఇన్క్లూడ్స్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్. ఇన్క్లూడ్స్ ద కాస్ట్ ఆఫ్. అందరూ శ్రద్ధగా వినాలి. ఈ 9 లీటర్ల యొక్క రియల్ కాస్ట్ 81 రూపాయలే. ఈ 9 లీటర్స్, ఎందుకంటే 10 లీటర్స్ ని 90 రూపాయలు పెట్టుకున్నాము. సో 1 లీటర్ 9 రూపీస్, కరెక్ట్? ఎస్ ఆర్ నో? అప్పుడు ఈ 9 లీటర్స్ అవైలబుల్ ఫర్ సేల్ టు ద జనరల్ పబ్లిక్ ఈజ్ ఓన్లీ 81. బికాస్ నార్మల్ వాల్యూ ఈజ్ వాల్యూడ్ ఎట్ నిల్, దిస్ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్ ఈజ్ ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ యూనిట్స్. చెప్పండి. గుడ్ యూనిట్స్ ఆర్ యూనిట్స్ అవైలబుల్ ఫర్ సేల్. ఇప్పుడు 10 లీటర్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫర్ సేల్ ఆర్ 9 లీటర్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫర్ సేల్? బ్యూటిఫుల్. దిస్ 9 లీటర్స్ కాస్ట్, బికాస్ నార్మల్ లాస్ ఈజ్ వాల్యూడ్ ఎట్ నిల్, ద కాస్ట్ ఆఫ్ good units. Good units means units available for sales includes not only its cost, it also includes the cost of normal loss. క్లియరా? ఇప్పుడు ఇక్కడ నిల్లని వేసినందువల్ల ఈ నార్మల్ లాస్ యొక్క ధర దేనిలోకి వెళ్ళి కలిసింది? ఇక్కడ యూనిట్స్ అవైలబుల్ ఫర్ సేల్ యొక్క కాస్ట్ తో పాటు వెళ్ళి కలిసింది. ఇది అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? సార్ ఎందుకలగా? వాటితో ఎందుకు కలవాలి సార్? గమనించండి అమ్మా. If you are a business person, now this 9 liters, you will sell it for more than 90 or less than 90? Huh? Excellent, Nana. More than 90. Actually, in 9 liters యొక్క రియల్ కాస్ట్ ఎంత? ఈ నార్మల్ లాస్ యొక్క కాస్ట్ ని మనం నిల్లని వేస్తేనే గుడ్ యూనిట్స్లోకి ఆ కాస్ట్ వెళుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు ఈ మొహమ్మద్ ఈ 9 లీటర్స్ని అతను అమ్మాలి. 90 రూపీస్ కంటే తక్కువగా అమ్ముతాడా లేక ఎక్కువగా అమ్ముతాడా? ఎక్కువగానే అమ్మాలి. అలా అయితే ఎనీ బిజినెస్ పర్సన్ లిజన్, ఎనీ will recover that cost of normal loss from the customers. ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్ని ఎవరి దగ్గర నుంచి రికవర్ చేయాలని చూస్తారు? కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేయాలని చూస్తారు. నార్మల్ లాస్ వాల్యూ నిల్లని వేసినప్పుడు ఈ నార్మల్ లాస్ యొక్క కాస్ట్ వచ్చేసి గుడ్ యూనిట్స్తో పాటు కలిసిపోతుంది. అది అర్థమవుతుందా మీకు? ఈ 9 లీటర్స్ యొక్క రియల్ కాస్ట్ ఎంత? ఇప్పుడు ఎంత కలుస్తుంది? అప్పుడు ఎంత వచ్చింది? అప్పుడు ఈ 9 లీటర్స్ విల్ బి సోల్డ్ అట్ more than 90 rupees or less than 90 rupees. అప్పుడు ఈ 9 లీటర్స్ని మన మొహమ్మద్ 100 రూపీస్కి అమ్ముతున్నాడు అనుకోండి. ఎంత అమ్ముతున్నాడు? 100 రూపీస్. అప్పుడు ఈ 100 రూపీస్లో ఈ 9 లీటర్స్ యొక్క 81 రూపీస్ ఉన్నాయి, ప్లస్ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్ 9 కూడా ఉంది, ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఒక 10 కూడా ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా? దయచేసి వినండమ్మా అందరూ. ఆవేశపడొద్దమ్మా, ప్లీజ్ అమ్మా. అంత ఈజీ కాదిది. గమనించండి. నార్మల్ లాస్ని మనం నిల్లని వేశామంటే ఆ నార్మల్ లాస్ కాస్ట్ దేనిలోకి వెళ్ళి కలుస్తుంది? గుడ్ యూనిట్స్. చెప్పండి, దీని పేరేంటి? గుడ్ యూనిట్స్ ఆర్ యూనిట్స్ అవైలబుల్ ఫర్ సేల్. ఎక్సలెంట్. అప్పుడు గుడ్ యూనిట్స్ కాస్ట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్. ఇన్ఫ్లేటెడ్ అంటే ఇంక్రీజ్డ్. సారీ, అది అర్థం కాలేదా మీకు? సారీ అమ్మా. గుడ్ యూనిట్స్ కాస్ట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్. అప్పుడు నార్మల్ లాస్ జరిగింది అంటే గుడ్ యూనిట్స్ యొక్క కాస్ట్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇదే నార్మల్ లాస్. ఇక్కడ 9 అని నేను వేశాను కాస్ట్. అప్పుడు గుడ్ యూనిట్స్ కాస్ట్ ఇన్ఫ్లేట్ అవుతుందా అవ్వదా? అప్పుడు అబ్నార్మల్ లాస్ అంటేనే గుడ్ యూనిట్స్ కాస్ట్ ఏమి అవ్వదు, ఇంక్రీజ్. దేనివల్ల గుడ్ యూనిట్స్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? నార్మల్ లాస్ వల్ల గుడ్ యూనిట్స్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది?
ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఈ 9 లీటర్స్ కాస్ట్ 90 రూపీస్ అవ్వడం వల్ల నా సెల్లింగ్ ప్రైస్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ 90 రూపీస్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ పెట్టుకొని నేను అమ్ముతాను. అప్పుడు నార్మల్ లాస్ వల్ల నా యొక్క కాస్ట్ పర్ యూనిట్కి మారిపోతుంది. నా సెల్లింగ్ ప్రైస్ కూడా పర్ యూనిట్కి మారిపోతుంది. ఏంటి సార్, కాస్ట్ పర్ యూనిట్కి మారుతుందా? ఎంతకి తీసుకున్నాను? 10 లీటర్స్ రూపీస్ 9 పర్ లీటర్కి తీసుకున్నాను, కరెక్ట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ నిల్లని వేసినందువల్ల 9 లీటర్స్ యొక్క కాస్ట్ ఏమైంది? అయితే అప్పుడు ఎంతవరకు పెరిగింది? 10 పర్ లీటర్. మనం తీసుకున్నది ఎంతకి? ఇప్పుడు మనం అమ్మేటప్పుడు దీని కాస్ట్ ఎంత అయింది? ఎందుకు మనం 9 రూపీస్కి తీసుకుంటే ఇప్పుడు కాస్ట్ 10 అయింది? నార్మల్ లాస్ యొక్క కాస్ట్ దీంతో పాటు కలిసింది. క్లియర్? బై వాల్యూయింగ్ నార్మల్ లాస్ at nil, the cost of good units increases. అర్థమైందా? Is it right or wrong? I don't know. చెప్పండి. వెరీ గుడ్. ఏదో సార్ చెప్పారని రైట్ అని అనేకండి మీరు. But I understand the cost is inflated. The cost is that I have understood, but why it is inflated, I am not having clarity. But I know if normal loss is valued at nil, ఈ 9 రూపాయలు దీనిలోకి వెళ్ళి కలుస్తున్నాయి కాబట్టి 9 రూపాయలుగా ఉన్న లీటర్ ఇప్పుడు ఎంతకి మారిపోయింది? 10 రూపాయలకి మారిపోయింది. ఈ విధంగా ఇన్ఫ్లేట్ అవ్వడం అది కరెక్టా లేక రాంగ్ అంటారా? వెరీ గుడ్. ఎక్సలెంట్. మై డియర్ లవబుల్ స్టూడెంట్స్, this cost per unit is inflated because of normal loss is perfectly correct. Is perfectly. If good units cost is inflated, it means the selling price will also be. ఎందుకంటే 9 లీటర్స్ యొక్క కాస్ట్ 90 రూపాయలు అని నేను చెప్పానంటే నేను వాటిని 90 రూపాయల కంటే ఎక్కువగా అమ్మాలా తక్కువగా అమ్మాలా? ఎక్కువగానే అమ్ముతాను కదా. అలా అయితే ఈ యొక్క 9 లీటర్స్ కాస్ట్ లోపల నా యొక్క రియల్ కాస్ట్ ఉంది, ప్లస్ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్ ఉంది. అప్పుడు నా సెల్లింగ్ ప్రైస్లో, నా యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైస్ లోపల కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్ ఉంది. నా సెల్లింగ్ ప్రైస్ లోపల కూడా ఏముంది? ఈ సెల్లింగ్ ప్రైస్, ది సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఐఎమ్ రికవరింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది customers. It means cost of normal loss is recovered from the. సార్, మీ నార్మల్ లాస్ని కస్టమర్ ఏ విధంగా ఇస్తాడో చెప్పండి సార్. మీ నార్మల్ లాస్ని ఎలాగా? ఎక్సలెంట్ అమ్మా. And we all studied in economics, if cost per unit increases, demand decreases. If cost increases, thereby selling price increases, demand. సార్, మీ కాస్ట్ని తీసుకుని వెళ్ళి ప్రోడక్ట్ కాస్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తే ఎలాగ సార్ కస్టమర్ ఆ లాస్ని మీకు ఇస్తాడు? సెల్లింగ్ ప్రైస్లో కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్ని ఎలా ఇస్తాడు సార్? చక్కగా ఇస్తాడు నాన్న. ఎందుకంటే ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ పెట్రోల్ బంకు లోపల కూడా నార్మల్ లాస్ జరుగుతుంది. భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్లోనూ నార్మల్ లాస్ జరుగుతుంది. బిజినెస్ పర్సన్స్ అందరూ కూడా గమనించండి. అందరూ బిజినెస్ పర్సన్స్ నార్మల్ లాస్ని ఎవరి వద్ద నుంచి రికవర్ చేయాలని భావిస్తారు. సపోజ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ఏ పెట్రోల్ బంక్. అది కాలిపోయింది. 10,000 లీటర్లు తగలబడిపోయింది. వీధుల్లో అందరినీ ఆపేసి అయ్యో కాలిపోతుంది, డబ్బులు ఇవ్వండి. వెదర్ యూ కెన్ రికవర్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ ఆర్ యూ కెన్ నాట్ రికవర్. కాస్ట్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ లాస్, శ్రద్ధగా వినండమ్మా, నా ఇంటెన్షన్ని తెలుసుకోండి మరి ముందు. కాస్ట్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ లాస్ కెన్ నాట్ బి రికవర్డ్ ఫ్రమ్ ది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది బిజినెస్ పర్సన్. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది he has not taken certain precautions. That is the reason he has incurred abnormal loss. So the cost of abnormal loss cannot be recovered from the. That is the reason it is valued at cost and it is removed from purchases. The remaining cost is recovered from the customers. అర్థం కాలేదా? ట్రై చేయండి. ఇదంతా చాలా ఈజీ అమ్మా. CAలో
వినండి, ఇదే స్టార్టింగ్. ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్నది వేరు, ఇక మీద నేర్చుకోబోయేది వేరు. గమనించండి శ్రద్ధగా. ఇంకోసారి చెప్తాను నేను. కాస్ట్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ లాస్. కాస్ట్ ఆఫ్ abnormal loss cannot be recovered from the customers, but cost of normal loss can be recovered from the customers, and it should be recovered from the customers. Which cost we have recovered from the customers? Normal loss cost we have to recover from customers. Abnormal loss cost cannot be recovered from. అందువల్లే అబ్నార్మల్ లాస్ అనేది ఇప్పుడు ఫైర్ లాస్ అవుతుంది మన ఫ్యాక్టరీస్ లో. దాన్ని మనం కస్టమర్స్ వద్ద నుంచి తీసుకోగలమా? తీసుకోలేము. బట్ నార్మల్ లాస్ జరిగింది అంటే దాన్ని మనం కాస్ట్ తో పాటు ఏం చేయొచ్చు? ఇన్ఫ్లేట్ చేసి, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ని కొంచెం ఇన్ఫ్లేట్ చేసి ఎవరి దగ్గర నుంచి లాక్కోవచ్చు? దేన్ని రాబట్టవచ్చు? నార్మల్ లాస్ ని ఎవరి వద్ద నుంచి రాబట్టవచ్చు? అప్పుడు కస్టమర్ దగ్గర నుంచి రాబట్టాలంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ని మీరేం చేయాలి? ఇన్ఫ్లేట్ చేయాలి. అప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్ ని దేనిలో కలపాలి? గుడ్ యూనిట్స్ యొక్క కాస్ట్ లో కలిపామంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ లో నుండి మనము కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్ ని రికవర్ చేయవచ్చు. సార్ మీరు కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్ అలా చేయొద్దమ్మా ప్లీజ్. కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్ ని నిల్ అని వేసినప్పుడే గుడ్ యూనిట్స్ ఆర్ యూనిట్స్ అవైలబుల్ ఫర్ సేల్ టు ద కస్టమర్స్. వి ఇంక్లూడ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్. Thereby the good units gets inflated, thereby selling price is also inflated, hence cost of normal loss is recovered from the. Even accountancy says you have to recover the cost of normal loss from the, because normal loss occurs in business not because of the inefficiency of the business person. Correct? It is inevitable in any business. Indian Oil Corporation will recover its normal loss from its customers. Bharat Petroleum Corporation will also have its ఏమంటారు? ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ పెట్రోల్ బంక్ లో మాత్రమే ఎవాపరేషన్ లాస్ జరుగుతుందా? భారత్ పెట్రోలియం బంక్ లో ఎవాపరేషన్ లాస్ జరగదా? లేదా అన్ని పెట్రోల్ బంక్స్ లో ఎవాపరేషన్ లాస్ జరుగుతుందా? అయితే అన్ని పెట్రోల్ బంక్స్ లోనూ ఎవాపరేషన్ లాస్ జరుగుతుంది అంటే అన్ని పెట్రోల్ బంక్స్ ఆ ఎవాపరేషన్ లాస్ ని దేంతో యాడ్ చేస్తాయి? గుడ్ యూనిట్స్ కాస్ట్ తో ఏం చేస్తాయి? యాడ్ చేస్తాయి. అప్పుడు అందరూ కూడా వారి కాస్ట్ ప్రైస్ యూనిట్ ని ఇన్ఫ్లేట్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు డిమాండ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. ఇఫ్ ఓన్లీ వన్ సెల్లర్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ హిస్ కాస్ట్, ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, demand will get affected if every seller increases the cost per unit because of normal loss. Able to understand ma? మీరేమనుకుంటున్నారు? నార్మల్ లాస్ ని కస్టమర్ దగ్గర నుంచి రికవర్ చెయ్యాలా వద్దా? చెయ్యాలి అంటే గనుక అది కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ యూనిట్స్ లో ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి. కరెక్ట్? ఆ విధంగా ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి అంటే మీరు ఏమని వాల్యూ చేయాలి? నార్మల్ లాస్ ని నిల్ అని వాల్యూ చేయాలి. నిల్ అంటేనే ఆటోమేటిక్ గా గుడ్ యూనిట్స్ కాస్ట్ అది ఏమవుతుంది? యాడ్ అవుతుంది. క్లియర్ ఆర్ నాట్ క్లియర్? బై వాల్యూయింగ్ నార్మల్ లాస్ అట్ నిల్, ద కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ యూనిట్స్ includes cost of normal loss. Thereby selling price of good units includes cost of normal loss. Cost of normal loss is recovered from the customers. అర్థమైనట్టు నటిస్తున్నారు కదమ్మా? నిజంగా అర్థమైందా? Nana, I am having one more example. You will understand that. I am having one more. That is very easy. Lose it way. You will quickly 100%. Everybody will understand that. But I am intentionally holding it. I want to explain like this. I want to see whether you are able to understand like this. ఊరికి చూస్తున్నా మీ ముఖాల్ని. కొంచెం హై లెవెల్లో ఇలా మాట్లాడితే ఎలా ఉంటాయి? ఒక ఆడిటర్ లాగా మాట్లాడితే, అయ్యో సార్ అలా మాట్లాడకండి సార్, నార్మల్ లాస్ అంటే ఏంటో మాకు అర్థమైంది సార్, దాన్ని నిల్ అంటున్నారు, ఏదో గుడ్ యూనిట్స్ లోకి అది వెళ్ళి కలుస్తుంది అంటున్నారు, పైగా సెల్లింగ్ ప్రైస్ లో కూడా ఉంటుంది అంటున్నారు, దాన్ని రికవర్ చేయొచ్చు అంటున్నారు. ఎవరి దగ్గర నుంచి రికవర్ చేస్తాం నార్మల్ లాస్ ని? బికాస్ నా కాంపిటీటర్ కి నార్మల్ లాస్ ఉంటుంది. నేను ఒక టైలర్ని, నా కాంపిటీటరు టైలరే. ఇప్పుడు నాకు మాత్రమే కట్టింగ్ లాస్ అవుతుందా? వాడికి కూడా అవుతుందా? అప్పుడు దాన్ని ఎవరి దగ్గర నుంచి రికవర్ చేస్తాను? ఇప్పుడు కస్టమర్తో చెప్తానా, నేను 2 మీటర్స్ క్లాత్ తీసుకున్నానండి, 2 మీటర్ క్లాత్ రేట్ వచ్చేసి 2000, కానీ 1.5 మీటర్స్ యూజ్ చేశాను, మీరు 1500 ఇస్తే చాలండి. పిచ్చోడివా నువ్వేమన్నా?
అర్థం కాలేదా? అర్థం కాలేదా? ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. అర్థమైందా? ఎన్ని మీటర్స్ క్లాత్ తీసుకున్నాం? ఎంతకి తీసుకున్నాం? 2000కి తీసుకున్నాము. మనం స్టిచ్ చేస్తున్నాము. అసలు స్టిచ్చింగ్ అంతా ఫ్రీ అని అనుకోండి. సరే, దానికేం ఛార్జ్ చేయడం లేదు, ఫ్రీగా అనుకోండి, జస్ట్ ఊరికి అనుకోండి. ఇప్పుడు మనం కస్టమర్తో ఏ విధంగా మాట్లాడతాము? ఇప్పుడు 2 మీటర్ల క్లాత్ తీసుకొని మనం కట్ చేసుకొని 0.5 మీటర్ వేస్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఫ్రమ్ ది కస్టమర్ యూ విల్ రికవర్ ఫర్ 1.5 మీటర్స్ ఆర్ 2 మీటర్స్. అప్పుడు ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్ని దేనిలో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు? గుడ్ యూనిట్స్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు. రెడీ? ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. అప్పుడు 2 మీటర్స్ యొక్క క్లాత్ పర్చేసెస్ 2 మీటర్స్, పర్చేసెస్ 2 మీటర్స్ 2000, పర్చేసెస్ 2 మీటర్స్ మైనస్ నార్మల్ లాస్ 0.5 మీటర్, వెదర్ యూ విల్ పుట్ కాస్ట్ ఆర్ నిల్. అప్పుడు బ్యాలెన్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ 1.5 మీటర్కే షర్ట్ అమ్ముతున్నావు, కరెక్ట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు 1.5 మీటర్ యొక్క కాస్ట్ ఎంత? 2000 చెప్తారా లేదా 1500 అని చెప్తారా? ఇందులో గుడ్ యూనిట్స్ ఏది? 2 మీటరా 1.5 మీటరా? కస్టమర్ చేతికి ఏది ఇస్తావో అదే గుడ్. అందుకే కస్టమర్కి ఇచ్చావు. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ గుడ్ యూనిట్స్లోకి ఏది వెళుతుంది? అవును అని అకౌంటెన్సీ చెప్తుంది. క్లియర్? అకౌంటెన్సీ చెప్తుంది కదా అని చెప్పేసి ఒప్పుకోవద్దు మనం. యూ హ్యావ్ ఏ ఇష్యూ? లేదు సార్. ఎలా సార్ మనం కస్టమర్ దగ్గర తీసుకోగలం? మనమే బేర్ చేయాలి. అప్పుడు మీరు నడి వీధిలోకి వస్తారు త్వరగా. పర్వాలేదా? క్లియర్? సార్, నార్మల్ లాస్ని మాత్రమే కస్టమర్ దగ్గర నుంచి తీసుకోగలమా సార్? అబ్నార్మల్ లాస్ని కస్టమర్ దగ్గర నుంచి రాబట్టలేమా సార్? రెండు కూడా లాసే, కరెక్ట్? ఎస్ ఆర్ నో? డాష్ లాస్ ఇస్ రికవర్డ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్. డాష్ లాస్ కెనాట్ బి రికవర్డ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్. ఇప్పుడు మొహమ్మద్ని చూడండి. మొహమ్మద్ ఈజ్ పర్చేసింగ్ 10 లీటర్స్. మొహమ్మద్ ఈజ్ పర్చేసింగ్ 10 లీటర్స్ ఆఫ్ పెట్రోలా కిరోసినా? కిరసనాయిల్ వ్యాపారం చేస్తున్నాడు ఎవరు? మొహమ్మద్. అందరూ ఇటు గమనించండమ్మా. వైల్ బ్రింగింగ్ దట్, వైల్ యాజ్ యూజువల్ అవి ఎన్ని లీటర్లు? 10 లీటర్స్ ఆఫ్ బ్రాడ్వే నుంచి నడుచుకుంటూ తీసుకొస్తున్నాడు ఎవరు? మొహమ్మద్. అండ్ యాజ్ యూజువల్ సమ్వేర్ హీ వాజ్ సీయింగ్ అండ్ క్రాసింగ్ ద రోడ్ అండ్ సమ్వన్ హీ మెట్ విత్ ఎన్ యాక్సిడెంట్ అండ్ 9 లీటర్స్ వెంట్ అవుట్. ఎన్ని? అది నార్మల్ లాసా అబ్నార్మల్ లాసా? ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది చూడండి మీకు. లెస్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఎన్ని లీటర్లు పోయాయి? 9 లీటర్స్ పోయాయి. ఇప్పుడు వీడు షాపులో అమ్మకానికి ఎన్ని లీటర్లు పెట్టాడు? ఈ 1 లీటర్ బాటిల్ని పెట్టాడు. రే అర్థమవుతుందా లేదా? ఎన్ని లీటర్స్ అబ్నార్మల్ లాస్? 9 లీటర్స్. బట్ మొహమ్మద్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అన్ ఐడియా. శరవణన్ సార్ చెప్పినట్టుగా నిల్లని వేసేద్దాం. అబ్నార్మల్ లాస్ని నేను ఆ విధంగా చెప్పలేదే. నిల్లని దేని వేయచ్చు అని చెప్పాను. బట్ మహమ్మద్ వాంట్స్ టు పుట్ అబ్నార్మల్ లాస్ని నిల్లని వేసి గుడ్ యూనిట్స్ నుండి రికవర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. అర్థమవుతుందా లేదా? సో నానా, యాక్చువల్లీ హీస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? అబ్నార్మల్ లాస్ షుడ్ బి వాల్యూడ్ ఎట్ కాస్ట్ ఆర్ నిల్. బట్ మొహమ్మద్ వాంట్స్ టు వాల్యూ అబ్నార్మల్ లాస్ ఎట్ నిల్. ఎట్ నిల్. నౌ 10 లీటర్స్. ఇది నార్మల్ లాసా అబ్నార్మల్ లాసా? ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఇన్, చెప్పండి, ఇన్ డిసిప్లైన్. ఎస్ ఆర్ నో? జాగ్రత్తగా రోడ్డు మీద 4 వైపులా చూసుకుంటూ రావాలా లేదా దిక్కులు చూడాలా? అవుట్ ఆఫ్ 10, 9 లీటర్స్ gone. How many liters available for sale? 1 liter. Listen carefully. Now, because he is valuing abnormal loss at nil, whether accountancy permit or it doesn't permit, but he wants to value and see what is happening. గమనించండి. 90 nil, 1 liter of kerosene becomes 90. పెట్రోల్ కాస్ట్ని మించిపోయింది. కిరసనాయిలు. అర్థం కాలేదా మీకు ఇంకా? అండ్ లిసన్ హియర్. నౌ కాస్ట్ ఆఫ్ units available for sale, co-gas, cost of goods available for sale is 1 liter, and what is the value? 90, and one customer is coming.
1. Just visualize how many liters Muhammad is having. This customer is coming and asking kerosene 1 liter. 1 liter and Muhammad is telling 1 liter 90 rupees plus నేను ప్రాఫిట్ చాలా తక్కువగానే పెడుతున్నాను 10 రూపీస్ 100 రౌండ్గా 100 ఇవ్వండి అన్నాను. కెరోసిన్ 1 లీటర్ కాస్ట్ 90. ఎందుకురా 100 రూపాయలు అంటే 90 రూపాయలు నా కాస్టే వచ్చింది. అవునా, ఓకే. 90 ప్లస్ 10 100. థింక్ అండ్ టెల్ మీ వెదర్ దిస్ కస్టమర్ విల్ బై దిస్ 1 లీటర్ ఫర్ 100 ఆర్ విల్ నాట్ బై. మై డియర్ లవ్వబుల్ స్టూడెంట్స్, 100% దిస్ కస్టమర్ విల్ బై. ఏంటమ్మా విల్ బై? హీ విల్ లిసన్ అమ్మా. 100% this customer will buy and he will pour the kerosene and తగలబెడతాడు మొహమ్మద్ని. ఎస్ ఆర్ నో? మార్కెట్లో పెట్రోలే 100 రూపాయలకి ఇస్తున్నారు నరేంద్ర మోడీ దయ వల్ల. అలాంటిది 90 రూపాయలకి 100 రూపాయలకి కిరోసిన్ అమ్ముతావా? నానా, అబ్నార్మల్ లాస్ కెన్ ఇట్ బి వాల్యూడ్ ఎట్ నిల్ ఆర్ ఇట్ షుడ్ నాట్ వాల్యూడ్ ఎట్ నిల్? అప్పుడు 10 లీటర్స్ 90 రూపీస్ అంటే 9 లీటర్స్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఇస్ 80. 1 రూపీస్ దిస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ యూనిట్స్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ సేల్. ఇట్ షుడ్ నాట్ ఇన్క్లూడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ లాస్. నా కోసం యాక్టింగ్ చేయకండి అమ్మా. మీరు చప్పట్లు కొడితే నిజమని నమ్మేస్తానా? ఆహా. ఓకే, యూ షుడ్ హ్యావ్ క్లారిటీ. యువర్ స్మైల్ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ క్లారిటీ. క్లారిటీ రాకపోతే మీరు డౌట్ లేకుండా నడి వీధిలోకి వస్తారమ్మా. మహమ్మద్ గారి జీవితం చూడండి, చిన్న భిన్నమైపోయింది. Yes or no? Because accountancy says cost of normal loss, you have to recover it from customers. You have to value it at nil. By valuing cost of normal loss at nil, the cost of good units, that is the units available for sale, will include the cost of normal loss. Thereby selling price will include the cost of normal loss. It means cost of normal loss is recovered from the customers. ఒక బిజినెస్లో నార్మల్ లాస్ కాస్ట్ని ఎవరి దగ్గర నుంచి రికవర్ చేయొచ్చు? ఎలా రికవర్ చేస్తారు? గుడ్ యూనిట్స్ కాస్ట్ని ఏం చేస్తారు? అది ఎప్పుడు ఇన్ఫ్లేట్ అవుతుందంటే మీరు నార్మల్ లాస్ని ఏ వాల్యూకి తీసుకుని రావాలి. నిల్లని వేస్తేనే గుడ్ యూనిట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. క్లియర్? ఊరికే నటిస్తున్నారు కదా? నో ప్రాబ్లం. ఐ విల్ రిలీజ్ మై వెపన్ నౌ. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వై నార్మల్ లాస్ వాల్యూడ్ ఎట్ నిల్. ఇప్పటిదాకా అర్థం కాకపోయినా ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. గమనించండి. వై నార్మల్ లాస్ షుడ్ బి వాల్యూడ్ ఎట్ నిల్ అడగండి మీరు. నిల్. ఇంకా ఈ క్వశ్చన్కి మీకు ఆన్సర్ రాకపోతే ఇప్పుడు వస్తుంది. రెడీనా అమ్మా? యు ఆర్ ఏ గోల్డ్ స్మిత్. ఏంటమ్మా యు ఆర్ ఏ గోల్డ్ స్మిత్? యు ఆర్ ఏ గోల్డ్ స్మిత్. గోల్డ్ స్మిత్ ఈజ్ ఏ పర్సన్ హూ కన్వర్ట్స్ గోల్డ్ ఇంటూ జ్యువెలరీ. ఏంటమ్మా? గోల్డ్ స్మిత్ ఈజ్ ఏ పర్సన్ హూ కన్వర్ట్స్ గోల్డ్ ఇంటూ జ్యువెలరీ. ఓకేనా? రైట్. బంగారాన్ని జ్యువెలరీ ఆభరణాలుగా మార్చేవాడే గోల్డ్ స్మిత్. ఓకేనా అమ్మా? రైట్. నౌ లిసన్. సైన్స్ వాళ్ళందరూ బాగా వినాలమ్మా. నౌ యు ఆర్ ఏ గోల్డ్ స్మిత్. యు ఆర్ ఏ గోల్డ్ స్మిత్. యు ఆర్ ఏ గోల్డ్ స్మిత్. యు ఆర్ పర్చేసింగ్ 1 bar of gold. 1 bar of gold which is 100 grams. Which is 100 grams. This 100 grams cost 2,40,000. ఎన్ని లక్షలు? 2 లక్షలు. 100 గ్రాముల గోల్డ్ బార్. ఏంటమ్మా 100 గ్రాముల గోల్డ్ బార్ మీకు కనపడుతుందా? చూడండి. దిస్ వెయిట్ 100 grams and it cost. You are a goldsmith. You are purchasing this 100 grams gold for 2,40,000. Muhammad is your customer. ఏంటమ్మా? Muhammad is your customer. Muhammad is your customer and he is coming and giving you an order. He wants to make a necklace for his wife. ఫాతిమా. ఓకేనా? రేయ్, మహమ్మద్ ఎవరికి నెక్లెస్ చేయించాలని ఆశపడ్డాడు? ఫాతిమాకి నెక్లెస్ చేయించాలని ఆశపడ్డాడు. నువ్వే ఆ గోల్డ్ స్మిత్వి. నువ్వెవరివి? గోల్డ్ స్మిత్. చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలమ్మా, ప్లీజ్ అమ్మా. ఓకేనా? రైట్. సో హీఈస్ అప్రోచింగ్ యూ. యు ఆర్ ఏ గోల్డ్ స్మిత్. యు ఆర్ ఏ గోల్డ్ స్మిత్. మొహమ్మద్ ఈజ్ అప్రోచింగ్ యూ అండ్ హీ వాంట్స్ టు మేక్ ఏ నెక్లెస్ ఫర్ హిజ్ వైఫ్. And he is telling, I need a necklace like this. And he is giving the design, all these things. And you are converting this gold into necklace. You are converting this gold into this. And you have purchased 100 grams of gold for 2,40,000.
When you convert the gold bar into necklace, you have to heat this gold, correct? And when you heat the gold, there will be some loss, evaporation loss. Yes or no? It's not that you use 100 grams of gold bar to convert the jewelry. The jewelry will not be 100 grams. Yes or no? There will be wastage. ఏంటమ్మా? There will be wastage. ఈ GRT ఈ షోరూమ్స్ లో తరుగు అని పిలుస్తారు. ఏంటమ్మా? తరుగు. Because when you convert the gold into jewelry, there will be some wastage. There will be some. Think and tell that wastage is avoidable or unavoidable. Excellent, amma. That is normal loss. That is normal loss. ఇప్పుడు the gold bar 100 grams is converted into jewelry. But the jewelry weight is only 80 grams. Jewelry weight is only. ఈ నెక్లెస్ యొక్క వెయిట్ ఎంత ఉంది? అదేంటి, దీన్ని తయారు చేయడం కోసం 100 గ్రాములు బంగారం ఇచ్చాం, మరి ఇదేంటి కేవలం 80 గ్రాములే ఉంది? 20 గ్రామ్ ఈజ్ నార్మల్ లాస్ ఆర్ అబ్నార్మల్ లాస్? నౌ దిస్ 80 గ్రామ్ నెక్లెస్ ఏంటమ్మా? నెక్లెస్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ సేల్. ఈ 80 గ్రామ్స్ నెక్లెస్ యొక్క కాస్ట్ 2,40,000 వస్తుందా, లేదా 100కి 2,40,000, 20కి 48,000 రిమైనింగ్ వస్తుందా, లేదా నిల్లని వేసి? గమనించండి, అప్పుడు ఈ నెక్లెస్ యొక్క కాస్టే ఎంత అయ్యింది? ఎందుకంటే ఈ నెక్లెస్లో 100 గ్రాముల గోల్డ్ బార్ దీని లోపల ఉంది, కానీ దీని వెయిట్ ఎంత ఉంది? అప్పుడు ఈ 20 గ్రామ్ లాస్ అయ్యింది కదా, దాన్ని కూడా ఈ నెక్లెస్ కాస్ట్తో యాడ్ చేయాలా వద్దా? అప్పుడు ఇక్కడ నిల్లని వేస్తేనే యాడ్ అవుతుంది. అర్థం కాలేదా? అర్థమవుతుందా? ఈ 80 గ్రాముల కాస్ట్ ఎంత? సార్ మీరు అలా వేయకూడదు సార్, ఇలా వేయాలి సార్. మీరు 100 గ్రామ్ 20కి 48 తీసివేయండి సార్. అప్పుడు 1,96,000 సార్. అప్పుడు 4,000 లాభం పెట్టుకుని అమ్మండి సార్ 2 లక్షలకి. వీధుల పాలు త్వరగా కావచ్చు సార్. అర్థమవుతుందా లేదా? కోప్పడకండి. వీఆర్ ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా? ఓకే, క్లియరా? రేయ్ బాయ్స్, ఏంటి 48 కరెక్టా, నిల్లు కరెక్టా? మీరేమంటారు? అకౌంటింగ్ చెప్పేది ఒప్పుకుంటారా, లేక డబ్బా కొట్టుకుందామా, లేక లాజికల్గా అర్థమైందా మీకు? సరే, క్లియర్. ఇప్పుడు ఈ 48 ఉంచండి. ఈ 80 గ్రామ్స్ యొక్క జ్యువెలరీ కాస్ట్ 1,96,000 సార్. వాళ్ళ దగ్గర 2,40,000 తీసుకోవాలి సార్. అప్పుడు ఇది నిల్లని వేస్తే తీసుకోవచ్చు. 2,40,000 ప్లస్ ప్రాఫిట్ కలిపి వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవాలి మనం. ఆగండి, చక్కగా నేను అడుగుతాను ఇప్పుడు. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ? ఇక్కడ ఏం వెయ్యాలి? ఇక్కడ ఎంత వెయ్యాలి? ఇప్పుడు యాజ్ ఎ గోల్డ్ స్మిత్ ఫర్ దిస్ 80 గ్రామ్ యూ విల్ రికవర్ 2,40,000 ప్లస్ ప్రాఫిట్ ఆర్ 1,96,000 ప్లస్ యువర్ ప్రాఫిట్. సార్ నిజంగా చెప్తున్నాను, దైవ సాక్షిగా నా మీద ఒట్టు సార్. కొంపదీసి నా మీద వేయకండి రే, మీ మీద వేసుకోండి. అర్థం కాలేదు సార్. రే మాయ చేయకండి, ఎందుకంటే ఇది అందరికీ అర్థమయ్యేది కాదు. అంత ఈజీనా ఇది? నిజంగా అర్థమైందా? కానీ ఆ నార్మల్ లాస్కి వాస్తవంగా కాజ్ ఉంది. ఎందుకంటే 100 గ్రామ్స్ డబ్బులు ఇచ్చి తీసుకున్నాం, అందులో 20 గ్రాములు వేస్ట్ అయిపోయింది. ఎస్ ఆర్ నో? సూపర్గా అర్థమైందా? నిజంగా మర్చిపోరు కదా? అప్పుడు నార్మల్ లాస్ యూనిట్ వేస్తేనే ఇక్కడ ఏమని వెయ్యాలి? నిల్. అప్పుడే ఈ గుడ్ యూనిట్స్ లోకి ఆ నార్మల్ లాస్ వెళుతుంది. అప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ లోపలే ఆ నార్మల్ లాస్ ఉంటుంది. సో వీ విల్ రికవర్ ద నార్మల్ లాస్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్. మనం జిఆర్టీ షాప్లోకి వెళితే తరుగుని యాడ్ చేస్తారు. ఇదే అది. అర్థమైందా లేదా? వాళ్ళకైనా ఆ డ్యామేజెస్ని మన దగ్గర నుంచి తరుగు రూపంలో యాడ్ చేసి కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఏ విధంగా మన దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడతారంటే, 80 గ్రాములు సార్ 1,96,000 మాత్రమే సార్, కానీ 20 గ్రామ్ లాస్ సార్, తరుగు సార్ ఇది, అదొక 48,000 సార్. సో మొత్తం కలిపి 2,40,000 ఈ విధంగా వేస్తాడు. అర్థమైందా లేదా? ఏంటమ్మా తయారీ ఛార్జీలు అనేవి అది లేబర్.
ఇది కాకుండా లేబర్ ఛార్జెస్. అర్థమైందా లేదా? ఇది తరుగు, డెప్రిసియేషన్, లాస్. వాడు తరుగు అని క్లియర్గా చెప్తున్నాడు కదా, తరుగు అని చెప్తున్నాడు కదా, అదే ఆ నార్మల్ లాస్. అదేంటది నార్మల్ లాస్? ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళారంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము? జిఆర్టీ లాంటి షోరూంలోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఒక జ్యువెల్ తీసుకుంటాం, ఒక గొలుసును తీసుకొని దాని వెయిట్ చూస్తాము. అది వెయిట్ చూసినప్పుడు అది ఒక్కటి మాత్రమే 13 గ్రాములు వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది? వాడు వెంటనే ఆ 13 గ్రాములకి దేన్ని యాడ్ చేస్తాడు? వేస్టేజ్. ఎందుకంటే ఈ 13 గ్రాములు కూడా ఈ 80 గ్రాముల్లాగానే నెక్లెస్. అర్థమైందా లేదా? ఆ 100 గ్రాముల కాస్ట్నే వాడు ఇలా చేస్తాడు. ఐడియా అర్థమైందా? వాడు ఒక 5 గ్రాములు యాడ్ చేస్తాడు. ఎందుకురా 13 గ్రాములు దానికి 18 గ్రాముల డబ్బులు తీసుకుంటున్నావు? యాక్చువల్గా 18 గ్రాములు తీసుకొని 5 వేస్ట్ అయింది కాబట్టి 13 గ్రాములు. అయితే ఈ 13 గ్రాముల లోపల 18 గ్రాముల కాస్ట్ ఉంది. హా హా ఫీల్ అవ్వండి, ఫీల్. వెరీ గుడ్. రే, నిజంగా అర్థమైందారా? ఓకే. ఏంటండి 0%? అదంతా ఫ్రాడ్ నానా. వాళ్ళు దీనిలో ఇన్ఫ్లేట్ చేస్తారు, లేదా లోపల ఏమైనా కాపర్ లాంటిది పెడతారు. అవన్నీ మీరు అంతగా కనిపెట్టలేరు. అందువల్ల ఇప్పుడు దీనిలో ఎంత కాపర్ మిక్స్ చేశాడు అనేదాన్ని బట్టే కదా ఉంటుంది. అప్పుడు వేస్టేజీ లేదు అంటే ఆ వేస్టేజ్కి కాపర్ని యాడ్ చేస్తాడు. కాపర్ కంటెంట్ని కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసి తయారు చేస్తాడు. అదే వాడి వ్యాపార రహస్యం. అర్థమవుతుందా? వాడేం పిచ్చోడు కాదు. బిజినెస్ చేసి మీకు వాడేమైనా మనకు చుట్టమా ఏంటి? అనుమానం లేదు, వాడు లాభం లేకుండా మనకెంత మాత్రమో అమ్మడు. లేదు సార్, నాకు కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ వాళ్ళకి ఓ కనెక్షన్ ఉంది సార్. ఏంటి ఆ కనెక్షన్ అయ్యా? అసలు వేస్టేజీ లేకుండా తీసుకుంటాం సార్. అలా అయితే యాక్చువల్లీ ఆ వేస్టేజ్ అనేది ఆ ప్రోడక్ట్కి, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా దీనికి వేస్టేజ్ లేదు అనే అడ్వర్టైజ్మెంట్ని చూసి మీరు ఆ షోరూంలోకి వెళ్ళారు అంటే వాటికి ఉన్నాయి సార్, ఇది ఉంగరానికి లేదు. యాక్చువల్లీ అదంతా ఎలా ఉంటుందంటే ఈ జ్యువెలరీస్ ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే ఈ నెక్లెస్ అలాంటి వాటి కోసం వేస్టేజ్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ డిజైన్స్ అలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ ఉంగరాలు ఇలాంటి వాటికి పెద్దగా వేస్టేజ్ అవ్వదు. కొద్దిగా కాపర్ని లైట్గా యాడ్ చేసి పెడతాడు. దేన్ని యాడ్ చేస్తాడు? కాపర్ కొంచెం ఎక్కువగా వేస్తే సరిపోతుంది. ఓ 2 గ్రామ్స్ ఎక్కువగా వేస్తే వాడికి వేస్టేజ్ లేకుండానే మీ దగ్గర రికవర్ చేస్తాడు. అది వాడి యొక్క బిజినెస్ సీక్రెట్. మీకు వేస్టేజ్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది కదా? ఓకే. వాడు ఈ విధంగా చేస్తాడు. 13 గ్రాములకి ఇంత రేట్ చెప్తాడు, ప్లస్ 5 గ్రామ్స్ కాస్ట్ యాడ్ చేసి అంత తీసుకుంటాడు. మొత్తం 18 గ్రాములు. మన అకౌంట్స్ లో ఏం చేస్తామంటే 18 గ్రాముల కాస్ట్ ఎంత లెస్ 5 గ్రాములు నిల్. అప్పుడు 13 గ్రాముల కాస్ట్ లోపలే ఈ 5 కూడా వచ్చింది అంటాం. అర్థమైందా? అలాంటి ఎమోషన్ చదువులో రావాలా అంటే రావాలి. ఎమోషన్తో ఒక సీన్ని చూస్తే దాన్ని మీ బ్రెయిన్ ఎప్పటికీ మర్చిపోదు. మీరు వేటినైతే ఎమోషన్తో చూస్తారో అవి మీ బ్రెయిన్ నుంచి రిమూవ్ కావు. కావాలంటే చూడండి, మీరు ఎక్కడైతే ఎమోషనల్గా ఉంటారో మీ బ్రెయిన్ ఈజ్ నాట్ అలౌవింగ్ ఇట్ టు గో అవుట్ ఆఫ్ యువర్ బ్రెయిన్. ఇప్పుడు నేనెందుకు ఎమోషనల్గా ఉంటున్నాను? ఎందుకంటే నా స్టూడెంట్స్కి బాగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి. ఇలా బాగా అరవండి. నిజంగా అర్థమైందమ్మా? నార్మల్ లాస్, ఈవెన్ దో ఇట్స్ హ్యావింగ్ ఏ కాస్ట్, ఇట్ షుడ్ బి వాల్యూడ్ ఎట్ nil by valuing normal loss at nil the cost of good units includes cost of normal loss, thereby selling price includes cost of normal loss, therefore cost of normal loss is recovered from the customers. Cost of abnormal loss, can it be recovered from customers? No. ఇప్పుడు for example, you are a goldsmith. Listen, Nana. You are a goldsmith and you want to purchase. Okay. He is purchasing 10 bars, gold bars. The goldsmith is purchasing 10 gold bars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Cost 24 lakhs అమ్మా. ఎంత? 24 lakhs. Listen carefully అమ్మా. And you are placing an order each 100 grams each. Totally how many grams the goldsmith purchased? 1000 grams he purchased. Okay na, right? And you want to do something like this. You want to make a single gold bar in that your face should come. Like that you are telling the goldsmith. Something you are having an idea. Able to understand? Okay na, right? Now you have given an order like this. And for that he purchased 10 gold bars to create this piece of some nonsense. So 10 bars he purchased 1000 grams. While the goldsmith bring this to his business place to do this, 6 bars lost by theft. Now, using these 4 bars, he is making some ornaments for 400 grams. Now this 600 grams cost, whether he can recover it from you or he cannot recover. Can he tell you, because for you only I went and purchased that, while coming only I lost this by theft, so you have to give the money. We will speak something very interesting. నువ్వేదో పరధ్యానంలో పోగొట్టుకుంటే దానికి మేమేమీ చేయలేమయ్యా. ఎస్ ఆర్ నో? గోల్డ్ క్లియర్? Able to understand it? Able to understand? If because of his mistake he has lost something, whether we will bear that loss or we will not bear that loss. అప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఏంటమ్మా? కాస్ట్ ఆఫ్ whether it will be borne by the customer or it will not be borne by the customer. 100%. Clear or not clear? రాసుకోండమ్మా. Normal loss is a loss which is unavoidable or inevitable. Normal loss is a loss which is unavoidable or inevitable. A loss which cannot be prevented. రాసుకోండమ్మా. A loss which cannot be prevented is normal loss. A loss which cannot be prevented is normal loss. Examples. Evaporation loss, normal wastage, normal leakage, etc. Abnormal loss is a loss which is avoidable. Full stop. Continue. A loss which can be prevented is abnormal loss. A loss which can be prevented or avoided can be abnormal loss. అర్థం చేసుకుని రాయాలి. ఓకే? Example. Goods destroyed by fire, goods lost by theft, abnormal wastage, abnormal leakage, abnormal spoilage, etc. Below that write, even though normal loss is having a cost
comma, it should be valued at nil. Even though normal loss is having a cost, comma, it should be valued at nil. Nil. By valuing, continue, by valuing normal loss at nil, the cost of good units includes good units ante entama units available for sale. By valuing normal loss at nil, the cost of good units includes cost of normal loss. Selling price is fixed by adding profit to cost of good units. Hence, cost of normal loss is recovered from customers. Stop. Next paragraph. Because normal loss is valued at nil, capital letters lo rayali. No journal entry for cost of normal loss. No journal entry for cost of normal loss. Below that, write abnormal loss should always be valued at cost. Abnormal loss of goods should always be valued at cost. By valuing abnormal loss of goods at cost, by valuing abnormal loss of goods at cost, comma, the cost of good units will not include the cost of good units will not include cost of abnormal loss. అర్థం కాలేదు కదా, నేనేదో చెప్తున్నాను ఇంగ్లీష్లో. అర్థం అవుతుందా ఇదంతా? సరే, ఇంకోసారి అబ్నార్మల్ లాస్, నార్మల్ లాస్ చక్కగా అర్థమైందా? Abnormal loss should always be valued at cost. By valuing abnormal loss of goods at cost, the cost of good units will not include the cost of. Thereby, selling price will not include ఏంటో చెప్పండి చూద్దాం. Cost of abnormal loss. Selling price will not include the cost of abnormal loss. Hence, cost of abnormal loss. Therefore, cost of abnormal loss is not recovered. Therefore, cost of abnormal loss is not recovered from the customers. నమ్మొచ్చా? 100%. ఓకే. ఎగ్జామ్లో ఈ సమ్ అడగొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చే సమ్ అలాగే అడగొచ్చు. ఓకేనా? రైట్. రాస్తారు కదా కరెక్ట్గా? ఓకే. మీరు ఫస్ట్ ట్రై చేస్తారు కదా మీ నాలెడ్జ్తో. ఓకే, మీరే ట్రై చేయండి. ఓకే, రాసుకోండి. పర్చేసెస్
100 units at rupees 9 per unit. Normal loss 10% of purchases. Find out cost per unit of goods available for sale. నన్ను చేయమంటారా లేక మీరు చేస్తారా? ఓకే. హండ్రెడ్ యూనిట్స్. రే అర్థం కాలేదా ఆ సమ్ము? నన్ను చేయమంటారా? అది నార్మల్ లాస్ ఎన్ని రూపీస్గా మారుతుంది? 9 రూపీస్. ఒక్క నిమిషం అందరూ ఇటు చూడండి. అర్థం కాని వాళ్ళందరూ గమనించండి. నేను ఎంతమందిని చూసుంటాను, మీరు ఇప్పుడే చూస్తున్నారు. మీరు జస్ట్ స్టూడెంట్స్. ఓ టీచర్గా నేను ఎంతో మందిని చూసుంటాను. కాస్ట్ ఆఫ్ పర్చేసెస్ ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మా? 100 యూనిట్స్. ఫస్ట్ ఎంతకి తీసుకున్నాం? 9 రూపీస్ పర్ యూనిట్కి తీసుకున్నాం. లెస్ నార్మల్ లాస్, అబ్నార్మల్ లాస్. నార్మల్ లాస్ యూనిట్స్ 10. దీనికి వాల్యూ వేయాలా, నిల్ అని వేయాలా? నిల్. అప్పుడు 90 యూనిట్స్ యొక్క కాస్ట్ ఏమవుతుంది? ఇవే యూనిట్స్ అవైలబుల్ ఫార్ సేల్. ఇదొచ్చేసి కాస్ట్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అవైలబుల్ ఫార్ సేల్. అప్పుడు 90 యూనిట్స్ యొక్క కాస్ట్ 900. సో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అడిగాడు. 900 డివైడెడ్ బై 90 రూపీస్ 10 పర్ యూనిట్. క్లియర్ ఆర్ నాట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ రాసుకోండి. పర్చేసెస్ 100 యూనిట్స్ అట్ రూపీస్ 9 పర్ యూనిట్. అబ్నార్మల్ లాస్ 10%. ఫైండ్ అవుట్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్. కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అని అడిగితేనే గుడ్ యూనిట్స్కి అడుగుతున్నాడు అని అర్థం. ఓకేనా? ఓపెనింగ్ స్టాక్ 60,000. Purchases 7 lakhs. Direct expenses 40,000. Indirect expenses 50,000. Cost of abnormal loss 1 lakh. Cost of normal loss 20,000. Closing stock 90,000. Find out 1 co-gas, 2 కాక్స్. క్విక్గా చేయండమ్మా. ఏంటది? కాలేజ్కి కూడా వెళ్తున్నావు నువ్వు. క్యాలిక్యులేటర్ చేతిలో పెట్టుకున్నావు. ఎందుకు ఇంకా ఆలోచిస్తూ ఉన్నావు? రెడీ? ఓకే, గమనించండి అమ్మా. ఏంటి ఆన్సర్? ఏంటమ్మా? 6 lakhs 10,000 అమ్మా? కరెక్టా? నువ్వేమంటావు? కరెక్టేనా? ఎంతమ్మా ఆన్సర్? 6 lakhs. ఓకే. సరే, ఒకసారి నేను కూడా చూస్తే సరిపోతుంది కదా. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంత చెప్పండమ్మా? ఓకే. యాడ్ పర్చేసెస్ నెట్ 7 lakhs. యాడ్ డైరెక్ట్ ఎంత?
8 lakhs ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ని యాడ్ చేయబోతున్నారా? చెప్పండి, చేయబోతున్నాం చెప్పండి, పర్లేదు. ఓకే, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ షుడ్ నాట్ బి యాడెడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ కో గ్యాస్. చేయలేదు. మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఎంత? 1 lakh, 7 lakhs. నానా, మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్ ఎంత వేద్దాం? నేనెంత ఇచ్చాను? 20,000. దాన్ని వేస్తారా, నిల్లని వేస్తారా? ఎంతమంది ఆ 20,000 వేశారు? నిన్న 1 hour 45 minutes జీవితాన్ని ఇచ్చాను మీకోసం, ఈ నార్మల్ లాస్కి మాత్రమే. ఎవరైనా వేసుంటే చెప్పండి, మీరు నా మీద ప్రాణం పెట్టుకున్నారు అని అర్థం. Minus cost of normal loss, even though in the problem they have given the cost, it should be valued at nil. 7 lakhs is co gas minus closing stock ఎంతమ్మా? 90,000, 6 lakhs. 10,000 is cogs. ఎక్కడ తప్పు చేశావు? ఏది? కాస్ట్ ఆఫ్ అబ్నార్మల్ లాస్ యాడ్ చేసావా? నార్మల్ లాస్ కాస్ట్ యాడ్ చేసావా? అమ్మా, మీరంతా అనుకుంటున్నారా, ఏంటి సార్ ఇలా చేస్తున్నారు మీరు? మాకు అర్థమవుతుంది సార్, ఎందుకు మీరు ఇంత డ్రామా చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారా? చూడండి, ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్ని ఏం చేశారు? ఇలా చేస్తారనే మరి. ఎవడైనా దీన్ని క్యాజువల్గా తీసుకుంటే సూపర్గా మీరెవరో వాళ్ళకి చూపిస్తాను. ఒక ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ హోల్డర్ దీన్ని తీసుకున్నాడు అనుకోండి, చక్కగా చెప్తారు, ఏ కాస్ట్ ఆఫ్ నార్మల్ లాస్, ఏ గోల్డ్ స్మిత్ పర్చేసెస్ గోల్డ్ హియర్ అండ్ హీ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ నెక్లెస్ ఫర్ 80 grams and obviously 20 grams valued at nil. Then obviously the 80 grams cost will include the cost of normal loss, hence it should be valued at nil. నేనేమో మొహమ్మద్ని కెరోసిన్ సెల్లర్గా మార్చి వాడిని తగలబెట్టి చంపి. How many of you really got this 6,10,000 perfectly, sir? అదే ఎఫర్ట్. సూపర్ నానా.